porque son las 6:01 de la tarde. Estamos bien de tiempo. Listo, ahí se van conectando más personas. Listo. Vamos a ver unos 2 minuticos y ya damos inicio. Yo soy host. Ana, ¿quién es otra persona? Listo, entonces, buenas tardes a todos, a las personas que se van conectando. Son las 6:02 de la tarde. Normalmente, pues, esperamos unos 2, 3 minuticos más, teniendo en cuenta que tenemos otras personas que se registraron y que nos confirmaron vía WhatsApp que asistirían al webinar. Mientras tanto, les voy a hacer una breve introducción de quién soy yo, quién es Volemi y qué es lo que nosotros hacemos. Me presento para los que es la primera vez que se conectan con nosotros. Mi nombre es Alejandra Salazar, soy la directora de Volemi y básicamente Volemi es una empresa 100% colombiana que se dedica al reclutamiento de estudiantes de la región a universidades en el exterior. Nosotros trabajamos con 8 destinos actualmente, pero nuestro foco está centrado en Reino Unido y en sus 4 países. Digamos que el Reino Unido como tal es un poco más famoso por Inglaterra y por su capital, que es Londres, pero realmente tenemos una oferta académica en varias ciudades. Una de esas ciudades es de la que vamos a hablar el día de hoy, que es una ciudad que viene siendo la ciudad más económica para vivir dentro de Inglaterra. Digamos que siempre el tema del costo de vida es una variable muy importante para los estudiantes porque siempre se piensa, pues, digamos que en cómo se va a costear su vida en UK. Y obviamente que sea una ciudad más económica hace que para nosotros como estudiantes internacionales sea un poco más fácil el tema de llevar la vida en el destino. Entonces, básicamente nosotros como empresa lo que hacemos es representar a las universidades acá en Colombia, es decir, nosotros estamos ubicados en Colombia y ayudamos a las universidades en todo el proceso de reclutamiento. Eso quiere decir que es un beneficio para ustedes, primero porque estamos en la misma zona horaria, es decir, nos pueden hablar a la misma hora que ustedes están, no vamos a estar con esa diferencia horaria de 5 o 6 horas con Reino Unido. 2, conocemos todos los procesos de admisión de las universidades, conocemos cómo se deben presentar las cartas de postulación, qué debe llevar la hoja de vida, cómo se debe presentar las notas, digamos si se cumple o no se cumple con el perfil para ser admitido. Y en todo ese proceso de postulación los acompañamos también con la posibilidad de búsqueda de becas, procesos de financiación, es decir, les brindamos orientación para aplicación a Colfuturo, a ICETEX. Adicional a eso, también los ayudamos con todo el proceso de visado y búsqueda de acomodación para aquellos que necesitan que les ayudemos búsqueda de acomodación. Todos estos, digamos que este servicio que nosotros les prestamos es 100% gratuito para ustedes como estudiantes. Eso quiere decir que en ningún momento van a tener que pagarnos por el acompañamiento. Como les decía, nosotros trabajamos directamente para las universidades y son ellos quienes costean como tal nuestros servicios. El día de hoy vamos a estar hablando específicamente sobre una universidad, es una de nuestras universidades favoritas. Les decía al principio que es una universidad que está ubicada en la ciudad más económica para vivir dentro de toda Inglaterra. Es una universidad en la que ya tenemos estudiantes, en las que ya tenemos personas que digamos que nos están dando un feedback o nos dicen lo positivo de la ciudad y de la universidad, de pronto cuáles son las adversidades por las que han tenido que pasar, porque pues obviamente no todo viene siendo perfecto. Y pues obviamente estamos el día de hoy con Jamie Ash, que es el Regional Manager. Jamie vive en Colombia, pero es inglés, habla inglés claramente y les va a hacer a ustedes la presentación en inglés. Entonces, Jamie, muchas gracias de nuevo por este espacio. Te voy a poner como host. Te súper recomiendo que no se te olvide dejar ingresar a las personas. Ya te voy a poner entonces como host, ¿listo? Listo, Ale, muchas gracias y buenas noches a todos. Listo, ya eres host. Okay, super. All right, so I'm just going to share my screen. Listo.
Bueno, muchas gracias, Ali, y buenas noches a todos y bienvenido a la Universidad de Montfort. Voy obviamente cambiar el idioma al inglés y hablar pues medio despacio para los que como pues se sienten más cómodo con el inglés más lento. Sin embargo, si ustedes tienen algunas preguntas después y quieren hacerlos en español o en inglés, lo que sea, pues por favor pueden escribir en el chat o hacerles preguntas después de la presentación. ¿Listo? Great. So, as Alejandro said, my name is Jamie Ash. I'm the regional manager of the Montfort University. We have 3 of us now working in Latin America, representing De Montfort. So we have a really nice team here. And we work very closely with Volemi. Volemi are one of our strongest partners in the region and in Colombia. So please, guys, if you want to apply to study with De Montfort, I recommend you go to Volemi. They will help you with all of the process, with the application, with all of the documents, with any issues with the university, and things get resolved much quicker. It's a much quicker way of doing things and a much easier, more secure way of doing things. And of course, the process to apply to the UK can be complicated at times. So it's really good to get support, and they don't charge you anything and they offer excellent support. So fully recommended. So today I'm going to talk to you around 20 minutes to half an hour about the Montfort University. And I'm going to give you some key points about the university. I won't talk through every single slide and every single word. I just want you to get an understanding about what does De Montfort mean and what do we stand for, okay? So there's going to be a couple of things I'll talk about what we offer, our teaching, where we're located, what we're known for, our facilities, costs and scholarships, of course, and then any questions that you may have afterwards. So first of all, guys, why De Montfort University? Why study at our institution? So the first thing that you must remember about our institution is that we have a very high standard of teaching. We are a public university located in the UK, just 1 hour from London, and we'll talk about location a little bit later. But the important thing is that we have gold standard of teaching in the excellence framework. So what is the excellence framework? The government in the United Kingdom said, we are going to allow all universities to be assessed on how well are the teachers teaching, how well are the students doing, are they progressing well, are they getting good jobs, etc. And there's gold, silver, and bronze, and De Montfort University got gold. So what does that mean? It means we have very high standard of teaching. We support our students not only with their degree, not only to get their degree, but also to progress afterwards. Employability is very important for us, so we help students progress. So it's really important to remember that De Montfort University is there for its students. We look after our students very well, and we help our students achieve their goal, not only whilst they're studying, but once they finish their studies, which we'll talk about a bit later. So what I'm going to do here right now is I feel I'm just going to have to do share sound and go back into this presentation again. Okay. And hopefully you guys will be able to see this very quick video and hear it. Maybe not. Let's see if this lets me do it. If not, I apologize. No, it doesn't. Yes, it does. Grant access. Let's see. Okay. Okay, so I'm just going to play this video very quickly. So that's a really quick video of De Montfort, and it sort of encompasses what we are as an institution. We are a very lively institution. We used to be an art and design focused
institution many years ago, and now we have lots of different degrees. But when you come to De Montfort University, you'll realize that actually our university is very arty, it's very designed, it's a very modern campus, and we'll talk about that in a second. So as I mentioned, we're located in Leicester, and Leicester's a really famous city for sport now because it has a very good football team, but also because it's very low cost and it's located just 1 hour from London. So you get on the train from Leicester and you're in London in 1 hour. It's incredible. The train takes you straight into London. So it's a really great place to live and be very close to the capital without paying for the costs of living in the capital. Another great thing about our university is that we have lots of programs that we'll talk about, and we have both lots of international and domestic students. So we have 27,000 students. We're not a large institution, we're not a small institution, we're right in the middle. But the great thing about the size of our institution is that our students are very well looked after, and our professors really look after our students. So we have various departments at the university. What do we offer? We offer art, design, and humanities. We have business and law. We have health and life sciences. We have computer engineering and media, and we have the Leicester Castle Business School. So if you come and study something like the MBA or various business programs, you're in our Castle Business School. And as you can guess from the name, it used to be a castle. It's a very nice campus. So anybody interested in art, design, and humanities, we are excellent for art and design and humanities, one of the best in the country. And we offer things like architecture, footwear design, creative writing, fashion and textiles, fashion management with marketing, interior design, product management with marketing. We have lots of different programs to choose from. And you can see here that actually Jimmy Choo, who's a very famous designer, is an honorary doctorate at De Montfort. So we have very famous people that have studied at De Montfort University relating to art, design, and humanities. So anybody that wants to study art and design and humanities, fully recommend De Montfort University. We are excellent in this subject. We are also excellent in business and law. One thing about business and law that you must understand is that our professors are not an old professor with a grey beard that you may think of when you think about the UK. Our professors are young people that have studied in that area and that are teaching what they know and also have worked in the area. So for example, if you study marketing management, we have professors that used to work in Saatchi & Saatchi, the very famous marketing agency, or we have ex-directors of IBM teaching the global MBA, or ex-directors from very famous sports brands like Aston Martin. So we have a lot of amazing teachers, professors that will teach you what they've learned from the industry. And we're a very practical university, so we help you understand what you need in that field to progress once you graduate. We also have computer engineering and media, an amazing department, very popular as cybersecurity and cyber technology, as well as data analytics. And of course, we have all of the engineering programs. It's an amazing department to be in. It's new, it's exciting. We have great professors and a lot of investment in this department. And finally, we have health and life sciences. So if people are interested in anything to do with nursing, right through to biomedical sciences, we have those as well. But the three to really look out for are these three faculties, amazing programs. These are not all the programs, guys. These are just some of the programs. We have hundreds. So if you want to have a look on our website, you'll be able to see all of the programs. So what else is exciting about De Montfort? So we're located close to London. We're new and exciting campus. We're very art design focused, as well as amazing programs. We have gold standard of teaching. We look after our students, but we have an amazing program called Dmu Global. So what does that mean? When you come and study a program with us, every single student has the opportunity to go internationally and get experience, whatever program you're studying. So it doesn't matter whether it's business, it can be sciences, anything. Once you come and study with us, you have the opportunity to go internationally. And we have opportunities. These are just some examples in Vietnam, in Hong Kong, in Kiev, Moscow, Trinidad, Japan. So you have the opportunity to take what you've learned and go on an academic trip internationally and use that experience. It's amazing for your CV and it's amazing for your own experience. And this is just one of the things we do extra for our students to ensure that they have extra knowledge of international experience. And the great thing about Dmu Global is that we offer
we cut the cost. So the cost of the student is very little. So you can go on these trips and it costs very little because we subsidize this greatly. So it's an amazing opportunity for you to go internationally. I fully recommend you take the experience. So why choose DMU? I've written some things in Spanish here with the help of my colleague as well. But there's a few things to remember. Why study at DMU? One, and I remember me talking about the gold standard of teaching. We won an award last year for the best career services. So if you want a university that will help you be prepared for the working world, and remember, you get a visa for 2 years after you finish your studies to study and work. If you want a university that has a department that will help you with your postgraduate career advice, then De Montfort is the place to come and study. We have top level teaching. We're one of the 10 most popular universities in the UK. Lots of people want to study at De Montfort University. And we support you with the process. Once you graduate, as I said, you get 2 years. We will help you understand where do you want to work? What do you want to work in? And we'll help you with that process. We won't get you the job, but we'll help you with the process. We have those opportunities internationally. And the great thing is that we have scholarships for Latin American students. And finally, for your English test, don't worry about IELTS, don't worry about TOEFL or paying for a test. De Montfort University has its own free English test. So if you want to come and study with us, you book in for the test, you do it online, it's free. You get your results in a few days, and then you can use that test to come and study with us and apply for your visa. So roughly how much does it cost, guys, to come and study at De Montfort? So roughly the cost is between 14 and 15,000. But remember, the postgraduate is just 1 year. It's just 1 year postgraduate. Remember something else, that we have scholarships for international students. For our Latin American students, £2,000 scholarships. So actually, once you apply and you get your offer, if you pay your deposit, those prices will reduce by £2,000. But remember, living in Leicester is a very low cost, so you can really just come and study at De Montfort for little money. So we have regional scholarships, we have business scholarships, we have MBA scholarships, we have sustainability scholarships, and we have high achievers scholarships, which are for undergraduate students. This one's for undergraduate students, but we do have discounts available. So apply to study with us, get the scholarship, and it's fantastic price to come and study. Free English language test, remember, guys. So what about Leicester? What about Leicester as a city? I'm going to play this video very quickly for you about Leicester as a city, and we're going to talk about that and then finish, and then I'll take any questions. Yes, this one. Oh. ¿Por qué escoger Leicester? Bueno, es una ciudad que queda a tan solo 1 hora de distancia de Londres en tren y actualmente está viviendo un gran desarrollo económico y cultural, por lo cual vivir como estudiante internacional en Leicester es una excelente elección si planeas mudarte a Reino Unido. Para estudiantes internacionales tiene un bajo costo de vida y aparte de eso es una ciudad bastante amigable por más de 153 nacionalidades de distintos estudiantes internacionales. Contamos con más de 27 clubes deportivos para que puedas participar y varias actividades extracurriculares como montañismo y senderismo. Aparte de eso tenemos una excelente vida nocturna con varios bares y restaurantes donde también vas a poder encontrar el mercado cubierto al aire libre más grande de Europa. ¿Qué tal si tú mismo vives esta experiencia? Ven y vive en Leicester con the Montfort University. So that was my colleague Vanessa talking about Leicester. It's a really great city to live in. And as I said, just 1 hour from London for a very low cost, as well as a low cost of tuition fees. It's a great package. ¿Por qué escoger Leicester? Bueno. And you can see it's located here in the middle of the country, but London's very close by. It's a really, really great place. And here are some photos of Leicester. So guys, I really recommend that you apply to study at De Montfort for your master's degree or even your undergraduate degree. And you can see here the costs in US dollars versus some places in Europe. It's a lot cheaper. And this isn't even including, this is like a high level of living. You could live for less than this money that's on this spreadsheet. And these are some photos of our lovely campus, very modern. It's right in the center of the city, amazing facilities, amazing laboratories, everything that you need. This bottom building here is like a Harry Potter style stair building. You can come and visit our campus and you'll see how modern
and intriguing it really is. So we guarantee international accommodation for our students. There's lots of options. So to apply, Volemi will talk you through this, but you need various documents. But I recommend, again, contact Volemi because they will help you with all of these things. There are various things that we need, and especially the personal statement and your diploma and your references. Go to Volemi because they'll help you with the correct documents. So these are the details of my colleague who also looks after our region, Vanessa. So if you have any direct questions, please contact Vanessa, or you can contact me via my email. I'm going to put that in the chat box. And we're here located in Colombia, but we look after all of our students with Volemi. So anything you need, please do let me know. And Ali, if I get any, si recibo cualquier correo, obviamente podemos hablar con el estudiante juntos. And now I welcome any questions from anybody. Don't be shy. Súper, Jamie, gracias. Entonces, les recuerdo a todos que tenemos la cajita de preguntas abiertas. Igualmente les voy a comentar unas cosas antes de leer las posibles preguntas que surjan. Lo que les decía al principio es, pues, básicamente, nosotros estamos muy enfocados en UK. Las razones, digamos que son claras. Básicamente, para los estudiantes internacionales, las maestrías tienen una duración de tan solo 1 año, que eso es un beneficio supremamente grande. Estamos trabajando únicamente con universidades públicas. Esto pues no quiere decir que sean universidades económicas, pero sí que garantizan el tipo de titularidad que emiten, es decir, son títulos oficiales, son títulos convalidables, son títulos reconocidos a nivel internacional. Adicional a eso, van a poder trabajar durante el tiempo que están estudiando, mantenerse o pagar su manutención dentro del Reino Unido, y van a poder tener una Post-Study Work Visa, que básicamente es un permiso para quedarse 2 años adicionales una vez terminan sus estudios dentro del Reino Unido. Esto es algo supremamente importante, más que todo porque uno ve todo como una inversión. Obviamente ustedes hacen una inversión tanto de tiempo como de dinero, y si ustedes se quedan viviendo en Reino Unido y ganando libras esterlinas, claramente va a ser mucho más rápido la recuperación de esta inversión que van a hacer. Entonces, Reino Unido realmente es un excelente destino. Digamos que en Colombia no es muy popular. Tampoco dentro de la universidad van a encontrar muchos colombianos. Digamos que De Montfort lleva más bien poco tiempo dentro de Colombia haciendo reclutamiento, entonces eso hace que de pronto sean el único colombiano, o se encuentre si acaso un colombiano más dentro de su programa. Entonces eso es una ventaja competitiva supremamente grande para los estudiantes que están interesados, porque de hecho estoy hablando actualmente por chat con uno de ellos que está conectado con nosotros el día de hoy, que están interesados en pregrado. El pregrado tiene una duración de 3 años. Existe algo que se llama el Foundation Year, pero Dmu es una de las pocas universidades que reciben el ICFES para tener pues, digamos que la posibilidad de no tener que hacer el Foundation Year. Entonces, pues digamos que también es una super posibilidad. También el examen de inglés sirve para los pregrados, entonces también es algo muy bueno. En cuanto a temas de visado, la visa sale por el tiempo de la maestría, tiene un costo de 348 libras, es una visa supremamente sencilla de sacar. Si me lo preguntan, es mucho más sencilla que la visa de Estados Unidos o la visa de Canadá o la visa de Australia. En términos de digamos que la posibilidad de que sea otorgada, esta visa tiene un porcentaje de probabilidad del 98%, está basada en un sistema de puntos, lo que hace que sea muy sencillo obtenerla. Es básicamente cumplir con 40 puntos, y una vez se tienen los 40 puntos, se tiene la visa garantizada. Tienen acceso, como ustedes como estudiantes internacionales, al sistema de salud de que tiene cualquier inglés. Se llama el NHS. Ustedes, digamos que al momento de realizar la visa, pagan ese seguro, es un costo, tiene un costo claramente, pero digamos que vienen a tener acceso a ese sistema de salud. Entonces, realmente, Reino Unido es un excelente destino. Los invito a todos a que googleen y busquen un poco más sobre este destino. Cualquier cosa, nosotros también estamos para resolver las dudas. Aplicar es totalmente gratuito. Las convocatorias de septiembre de este año están ya abiertas. No tiene ningún costo, lo que les decía, es súper chévere que no pues digamos que incluso en universidades acá en Colombia a uno le cobran la inscripción, en Reino Unido no. Adicional a eso, es muy sencillo. Básicamente necesitamos las notas para los que son de maestría, notas de toda la carrera, diploma, pasaporte, una carta de motivación y una hoja de vida. Para los estudiantes de pregrado, las notas de los últimos 3 años, se tienen ya los resultados del ICFES, y pues los mismos papeles, pues no hoja de vida, pero sí referencias académicas
serían importantes para el tema de admisión de pregrado. No sé si veo que no, pues que no ha surgido dudas. Los invito a todos a que vean en la cajita, pues ahí les dejamos el link donde pueden programar una asesoría con nosotros. La asesoría y el acompañamiento, como les dije al principio, es totalmente gratuito, entonces estamos para apoyarlos en cada uno de los pasos. No veo, Jamie, ninguna duda, probablemente fue muy clara la información. Igualmente los estaremos llamando uno a uno desde el día de mañana a todos para que nos cuenten qué quieren estudiar y les podamos mostrar un poco más la oferta académica. Entonces, Jamie, mil gracias por tu tiempo y muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. No, muchas gracias, Ale, a todos.